destrucción. Al hacer esto, el profeta de la Biblia anunció cuáles serían los imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios durante los siguientes 2000 años. Y hasta ahora todo esto ha sucedido tal y como Daniel predijo. Él le dijo al rey que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor. Babilonia, que gobernó hasta el año 612 al 539 a.C., fue uno de los imperios más ricos y poderosos de la antigüedad. Podía describirse acertadamente como la cabeza de oro. Babilonia fue probablemente una de las ciudades más sofisticadas y opulentas que se hubieran construido hasta ese momento, y Nabucodonosor fue el rey que más tiempo reinó en la historia de Babilonia. Reconstruyó la ciudad como un escaparate para el mundo entero. La mayor parte de las ciudades del mundo antiguo eran más bien pueblos amurallados. Incluso Jerusalén en tiempos del rey David era en realidad bastante pequeña. Pero Babilonia era una gran ciudad, incluso para los estándares modernos. La ciudad de Nínive, la capital de los asirios, era una ciudad de unos 7,5 kilómetros cuadrados. Roma tenía aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados. Tenemos a Atenas, que por supuesto era la capital de la filosofía, con 2 kilómetros cuadrados. Y luego está Babilonia, con más de 10 kilómetros cuadrados. Tenía 4 veces el tamaño de Roma. Esta magnífica ciudad tenía una arquitectura de lo más asombroso. Tenía a su alrededor 8 puertas, cada una con el nombre de una deidad. La más famosa es la Puerta de Istar, que ahora se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Berlín. El río Éufrates atravesaba la ciudad y las murallas la rodeaban. Se trataba de una doble muralla. La exterior tenía cerca de 7 metros de espesor y el muro interior era de 3,5 metros. Había una importante sociedad politeísta, una gran civilización que estaba decidida a conquistar el mundo. Y Nabucodonosor era sin duda la potencia y la fuerza de ese imperio. Daniel le explicó al rey que Babilonia terminaría cayendo como potencia mundial y sería reemplazada por otro, uno representado por el pecho y los brazos de plata. El imperio medo-persa, bajo el liderazgo de su rey Ciro, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. en una brillante maniobra militar. A young man by the name of Daniel. He went before the king and presented the precise details of the dream and then gave the interpretation. In doing this, the Bible prophet divulged the next 2 millennia of world empires that would impact God's people. And so far, all of this has transpired just as predicted. Daniel told the king that the head of gold represented Nebuchadnezzar's kingdom. Babylon, which ruled the world from 612 to 539 BC, was one of the wealthiest and most powerful empires of antiquity, one that could aptly be described as the head of gold. Babylon was probably one of the most sophisticated, most opulent cities ever built up to that point in history. And Nebuchadnezzar, who was the longest reigning king in Babylonian history, really rebuilt this city as a showcase to the entire world. Most cities of the ancient world were really walled villages. Even Jerusalem in King David's time was really rather small. But Babylon was a city even by modern standards. The city of Nineveh, the capital of the Assyrians, was a city of about 2.9 square miles. Rome was a city of about 1 square mile. You have Athens, which of course was a philosophical capital, if you will, with 0.8 square miles. And then you have Babylon with 4 square miles. So that's 4 times the size of Rome. And what we have really in this amazing city is some of the most incredible architecture. We have the city surrounded by 8 gates, each named after a particular deity. The most famous, of course, is the Ishtar Gate, which is now in the Vorderasiatische Museum in Berlin. The Euphrates River flowed through the city. You also had walls surrounding the city. These were double walls. The outer wall 22 feet thick, the inner wall 12 feet thick. So you had just a great polytheistic society, a great civilization that was bent on conquering the world, and Nebuchadnezzar was really the power and the force behind that. Daniel explained to the king that Babylon would eventually fall as a world power and be replaced by another kingdom,
one that's represented by the chest and the arms of silver. Led by King Cyrus in 539 BC, the Medo-Persian Empire conquered Babylon in a brilliant military maneuver.